Guys, I'm sorry something went wrong. I don't know what exactly. Something went wrong. Technical issue. Well, I'm gonna let the people come back. I'm sorry. A little unexpected here. Please tell me that everything is good, the sound, everything. You can see my screen. Sorry for this kind of little issue. I don't know exactly what happened, but yeah. Hey. All right. All right. So, still in the process of waiting for this 15-minute candle closure. Let's see. I'm doing good. What about you? Doing good. Pretty interesting what could go on here. As you guys can see, we have an SMT over here, an SMT that's currently happening here. So it could be a good area to buy. Actually, let me see, of course, how the reaction of the price is going to be. So bear with me one sec. Alright. I do speak French, but now it's a live in English. It's an English live, guys. Alright, so just for you to know what I'm looking at right now, as you guys can see, we're currently inside this inverted fair value gap on ES. We're currently inside this inverted fair value gap on NQ. Alright, if we go on the 4 hour here, you can see that we did mitigate this fair value gap, bullish busy fair value gap at the end of last week. Then we started to push for higher price again. Exactly the same here on ES. We did mitigate this imbalance in the previous days. Now we could have here a good trade. Actually, just let me check on the Discord something with you. Here, I'm going to connect myself here. Okay, we're almost at the time now. Okay, 1 second, guys. One second here. Cannot connect myself
in my account. Sucks. Sucks. All right, anyway. So, here we are. Cannot speak French for now. I'm sorry. Well, seems like we are bearish right now. Seems like we are bearish right now in the beginning of the session. Just looking if you guys have any question. I really don't understand anything about it. How do you get started? And once you're in, what are you supposed to do? Also, how does the trading process work? What happens if you make a loss? I mean, we're basically a prop firm. I mean, you don't know, if you don't know anything about prop firm, it's pretty simple. We allow you to manage capital with us. So for be able to get funded with us and to have access to funded capital, you have to pass challenge phases. We offer two types of challenge phases, the 2-step and the 1-step. You can go on our website and you will have all the information about each challenges and how you can pass them. Once you pass, when you succeed the evaluation process, you get funded with us, and then you can trade, of course, funded simulated capital with us, and you will be paid on your profit, on your performance. All right. So right now, actually, it's tricky because we got this SMT here, but didn't really made any reaction from it. So let me see. We're currently in a range here on ES, so it's typically the type of price action that I should avoid. Okay, I'm going to avoid trading for now. I'll let this liquidity to be taken by the price. Can't really be bearish because of how bullish we've been in these previous days, as you can see, and actually selling from here, it's not the best thing in my opinion, because we don't really have any SMTs. We are not in a clear PDRA here. We're not inside and for value gap. Well, here we have a little for value gap, that's true, but I'm still going to look at the chart without doing anything right now. Let me see. Okay, so basically the Asian session here, we clear out the low of the Asian session here on NQ. We're still in the process of clearing this low. Maybe we're not going to clear this low, which could be interesting. Let's see on how this candle is going to close. Maybe we could have a closure above this previous low, which is the Asian low, a closure inside the inverted fair value gap as well. For now, there is no trade possibility. Either selling or buying is not possible in terms of how I do trade. Well, let me know if you have any question in the chat, guys. I hope you're doing well. As I said, I had a good start of the week yesterday with a good trade, which I'm going to go across with you in a few minutes. I'm a indices trader, so I'm just, doing my job right now with you. That's why I'm here in live, just to show you how I do trade in live. What do you think about NZD CAD? Well, I don't trade Forex, but let's see, and I'm going to tell you
NZDCAD. NZDCAD, well, NZDCAD is inside a fair value gap here, as you can see. Here, looks like we're going to go for higher levels right now. You have this kind of breaker block that could be in the processing of being created right now. So yeah, not the best option for me. Well, I don't trade forex, as I said, but I wouldn't be interested in anything for now on this pair. Boss, what do you think about EU? There is no VIP, there is nothing about that. I don't know really, I'm not sure about what you're talking about. We don't sell any signals, so I don't know if you've been approached by someone telling you that you can have signals by joining Clickfunded or stuff like that. It's a scam. Be careful, of course, because we're not selling any signals. I'm going to go on EU for you guys just to see what's up. EU. I would have to check the DXY as well to make sure that I can give you a correct opinion, if I can say that. Tricky price action on EU actually. Of course, we can see this imbalance over here, as well as the fact that we did manipulate the Asian low during the Asian session. We could see an expansion during New York right now. We could see an expansion during New York right now, but I think he might be a bit late to the party from where the price is currently trading. So yeah, maybe a retracement inside this zone, maybe on the breaker block here that we can see, but not the best option, as where you're going to put your stop loss. I don't know. For me, it's not the best option from what I'm seeing right now. Just my opinion, of course. So back in the indices, just to see if we can take anything, if anything can be interesting for us. All right. So I know about low resistance liquidity runs, of course. I do not trade them. I'm not, it's not part of my analysis, but I do know what they're about. Hello Luis, how do you play around with your time frame? Which time frame do you pull your bias and take position? Cheers. Good question. Well, as you can see on my chart, I have pretty much not all the time frame, but I have the monthly, the weekly, the daily, the 4-hour, and the 15 minutes. I do go. I usually go on lower time frame, which I mean by that 5 and 1 minute, just to entering position. But usually I don't have a precise rule of how am I using my time frame. It's more about mapping out the different PDRAs, of course, on the HTF. Okay, as you can see here on my chart, I just map out on the 4-hour both of those FVGs. I do like to, you know, go across the HTF before the opening of the session, just to see if we're currently trading inside a PDRA. It could be interesting for me to
to trade in. Here, as you can see, I did map out as well those little IFVGs that we had yesterday. But yeah, I'm entering in position usually on the 15 minutes, 5 minutes and 1 minute. It really depends on the situation. To be fair, I don't have a precise rule that I have to follow for my HTF, for my time frame, sorry, but it's more about, you know, mapping out the zones, right? The PDRAs. Interesting price action. I'm going to talk about it in a few. Since I'm bullish for the week, I expect a weekly low today, about 50% of the impulse Thursday afternoon. Yeah, interesting. Actually, it could be the case. You're welcome. I would be tempted maybe to buy, actually. Might sound crazy right now, but depending on how we're gonna close here, plus the fact that 10 a.m., you know, it's usually a reversal candle compared to the momentum that the opening brought on the market. Yeah, actually, let's see. Let me just connect in paper trading just to see kind of. Okay. I'm gonna open my personal account on my second screen on Trade08 here. Up. Yeah, guys, I mean, you know, I'm going to follow my plan. It might sound crazy, but I'm maybe going to buy. So, what would I buy if I do it? Pretty simple. Here, as you can see, we had a strong bearish momentum at the opening. We still got to have liquidity on these highs. Here we're reacting to an inverted fair value gap as well as this breaker on the lower time frame. I'm pretty sure that if I go on the 1 hour, it would be more clear. Well, here it was like a, if you're comparing those two, okay, you can see that here we took out pretty much all the liquidities, all the internal liquidity of the current range, okay, of this current range. We took out the liquidities. If we do close above this drawn liquidity and we do create the SMT here, as you can see, guys, we didn't take any liquidity on ES, okay, all the liquidities are still available. So that's an SMT here that we would have, okay, in between ES and NQ here. Plus, so that's the first point. Taking out the liquidity on NQ, reacting inside an inverted fair value gap, which is this H1 inverted fair value gap, H4, sorry, inverted fair value gap. So SMT inside an HTF PD array, plus on the 15 minute, as you can see, we're now, you know, creating this kind of candlestick. It's a reaction, a bullish reaction type of candlestick. So yeah, let's see on the 5 minutes if we got anything more for me to
confirm this bullish bias that I have right now. Okay, I might buy, but you know, of course, it's not a financial advice. It's only me and my plan. So do not take the trade just because I tell you to take the trade. I'm just sharing my analysis here. Exactly, CRT M15, which for me it's a good signal as well. Let's see if I can catch a reaction here. Okay, so our price is going very fast here. Here it would be perfect. Okay, 6. We might not have any retracement. Let's see. I think the price is going to, you know, skyrocket without giving. I mean, the first little retracement that I can catch, I'll catch it, ain't gonna lie. Oh, you put your TP. Well, TP is another story. I don't know really. I will just target the previous weekly low that we had. Let me see here. Yeah, I might enter here. It's possible. So basically here, if I can grab an entry here. Yeah, little retracement please. No. Yeah, sounds harsh. Seems harsh for us to have any retracement, so let's see if we do cap. I don't know. I'm waiting for retracement at least inside this M1 breaker, because otherwise it's not interesting for me to trade in terms of risk reward. Let me see on the 5 minute. Well, with all those kind of liquidity sitting right here, I could be wrong, of course. Again, that's really just to trade my plan and to have a good data at the end of the month on what could I change, what could I do, you know. Sometimes you don't have to think too much about it. It's just about executing your plan, even if there is something that, you know,
could invalidate your vision from what you're seeing. Let's see. My TP would be here. My TP would be at R2 over here, so below the previous weekly high. Are you guys bearish or bullish on EU? Actually, yeah, I mean, could have taken the trade right away here at 10 a.m. It could have been a good idea, but I usually wait for this kind of week to be a bit more mitigated by the price. Here NQ is flying without giving any retracement. Let's see. Let's see what we can get. No. No, unfortunately, you know, we are in CFD, so it's only about which is the same actually. I do trade the same. I do trade the both of them. All right, that's my entry. All right, so here we go. Here we go, guys. I'm in the trade. So of course you cannot hear because here it's paper trading. I do not trade paper trading. Here we go. Let's see. Might be completely wrong, eh? I might be completely wrong about this trade. I know that it's a risky trade. It's a risky trade that I'm taking right now. I don't know if it's a risky trade, but you know, look at all those kind of liquidity that we still have here. It's more about the reaction that we had here on the beginning of the session, and knowing that, you know, knowing the fact that the 10-hour candle can be this kind of retracement candle. We still have liquidity here on the top as well. It's basically trading inside a range, which is not, you know, optimal, but I know what I'm doing. I'm not afraid to take a loss anyway if it would be the case today. Sorry. So, you know, it's all good. Let's see. That's the reaction on the 1 minute at least that I want to see. True. I'm not sure about the retracement, to be fair. I'm not sure about any retracement right now. So that's why I'm taking this trade here. Very textbook entry. On the breaker block here on the 1 minute, as you can see, I just enter here. Could have wait for
you know, a deeper retracement, but I don't know. Honestly, from my experience and what I'm seeing right now in front of me, I'm not sure about any retracement. So yeah, that's why I took the trade right now. Going to see how I manage it. Could go for a quick BE to be fair. If we do not have the momentum that I want ES to have. But for now it's okay. Let's see if we can break this high over here, which would be a good thing. Could confirm the fact that we're not going to go deeper here inside the breaker. If we don't, I might go for a quick BE. That's possible. Let's see. Still here, guys, just monitoring my trade. Looks like we could have a better retracement maybe on going here. NQ started to fall. NQ starting to fall. Price is kind of indecisive. Oui, bien sûr, posez votre question. Je vous en prie. Si vous avez des questions en français, n'hésitez pas. Alright, so price is currently reacting to this imbalance. Let's see if the imbalance is going to hold or not. I hope not, of course. Well, I hope. My vision. If I'm right today, this imbalance should not hold. So let's see. I'm going to explain my TP. I'm currently in the trade, so that's why I cannot do two things at the same time. C'est pour lier les comptes profils. C'est une question que tu poses. Depend on the situation. Sometimes it limits order, sometimes it's market execution. Really relies on the situation, actually. Thank you very much, Totorino.
comptes propres firmes entre elles, t'as des logiciels comme Trader Connect et autres. T'as juste à payer un abonnement en général et tu vas pouvoir avoir accès au fait de pouvoir copier les comptes entre eux. Pour ça, c'est des outils externes. C'est pas avec nous que tu vas pouvoir le faire. C'est tout simplement avec des outils externes qu'il faudra payer. Trader Connect, j'ai déjà utilisé. Ils sont bons, ça marche. Donc voilà, tu peux te renseigner directement auprès d'eux. All right. Are we going to go higher right now, guys? Are we going to go higher? That's the question I'm wondering, you know? Looks like it. Looks like it. Only trading ES and NQ. That's the only thing I do trade. Well, today NQ is pretty aggressive actually. Good volatility on NQ. All right. Is the price section is going to move a bit, or are we going to be stuck inside this little LTF range for the whole hour? Yeah, well, price is not moving. Price is not moving that much right now. Ah, okay, so we got this retracement. Let's see now. Are we going to go up, or is it going to be the end? On NQ, my entry is on the 5-minute breaker, just minute. Yeah, I mean, no. Look, now we could have a retracement. Actually, we could have a retracement. Might be a bit early. I was, you know, I don't know. I don't know about this breaker on NQ, but here on the on ES, I think here it's the good entry actually. I mean, if we're going to go up, would be from here, right? It would be from here, unless we would have to mitigate this week, which it could be possible, but right now I'm not sure about the price coming back here and going up again, you know? I mean, for me, the response, the answer is going to be now. It's either after this 1 minute candle, we do have a bullish momentum again, or we're just going to go deeper. So let's see. As you can see, we do have a reaction now. So let's see if we can hold this bullish reaction, or we're going to just fall lower. Here is the imbalance. So let's see. You know, you can use the same concept on the 1 minute. Here we took out liquidity. We mitigate this breaker block, taking out this liquidity. We do have,
equal highs here, some price might go higher from here, right? So that's why I said it was a good entry in my opinion. Let's see if we can hold this bullish momentum, if we can close above this imbalance or not. Let's see. So we did close above this 1 minute. For me, we're bullish, but that's my opinion. I mean, I'm bullish on the session right now. Overall, I don't really know. We're inside a range, right? We're inside a range here on the 15 minutes. So it's more about are we going to take this liquidity first, or are we going to take this liquidity first? You know, it's all about that. It's all about that. You know, that's why I said it's not the best trade idea possible. For me, it's just something that I want to trade because it follow my vision, or at least one aspect of my vision. That's why I took the trade. Now, actually, if you ask me if it's the best trade possible on earth, no, it's not the best trade possible on earth, that's for sure. But I just wanted to try out to buy here ES. You know, I had my confirmation, I had my thought on this price action. Now I could be wrong, of course. I'm not going to hold this trade too much. Actually, if we're not going high right now, I might cut the trade with a small loss and just see what's up after, you know. That's it. Because here, let's see on the 15 minute, right? Depending on how this candle is going to close, I will hold the trade or not. That's it. Because here you can see that we have an imbalance, and for now we're kinda reacting to this imbalance properly. I'm not sure about holding the trade anymore, to be fair. I'll see. I mean, the momentum that I was waiting for is not here on the market for now. I was waiting for a strong bearish momentum at the beginning of the 10 a.m. candle. So that's why I entered, that's why I took this trade. But you know, here it's not the case. Actually, we do not have a strong bullish momentum at all. It's pretty much the opposite. The price is very slow. We don't have any bullish trends for now, at least. So that's why I could cut the trade. But let's see. For now, I'm still around my break-even area. Yeah, no, definitely not. All right, let's see.
Last 5 minutes between. Okay, so now as you guys can see, we entered this M5 for value gap. So let's see if we can have a reaction from here or not. The one adventure of... Let's see, guys. You're welcome. Let's have to go buy it. You're welcome, bro. Have a nice day. See you next time. Je sais pas pour TradeLocker et Traders Connect, je sais qu'ils ont rajouté beaucoup de plateformes. Je sais pas du tout, faut que tu ailles voir sur leur site directement, je pourrais pas te répondre ici. So let's see how this 5-minute candle close would be as well the closure of this 15-minute candle. I'll see if I hold my trade or not. So basically I could have entered deeper inside this bullish leg. As you guys know, I enter here. I enter around here, which was a bit premature. Actually, I could have waited for this kind of retracement. That could have been better. But again, you know, trading is not about being perfect. It's about executing along your vision. That's how you're gonna be, you know, that's how you're gonna gain experience and stuff. So it's always about, you know, trading what you see. And as I said, today it's a very risky trade. We are currently inside a range. We have a lot of liquidity here to take on ES, a lot. So it's not the best trade that I could take, but you know, I like to trade. That's my job, so why not? Here we currently accumulating liquidity here, so we could have like a big candle here that is going to pop. Let's see. Let's see how we close. Let's see how we close. So I do like the kind of closure that I have here in front of my eyes. Confirms I'm going to hold the trade still. That's pretty good. Pretty good actually. As you guys can see, we just took out this liquidity, we mitigate this imbalance. Now I wouldn't be surprised to have a bullish momentum going on still. Let's see.
That's interesting. Price is pretty indecisive, very indecisive right now. Si jamais vous avez des questions, d'ailleurs, hein, les Français, n'hésitez pas, si vous avez des questions vis-à-vis de Clickfunded, des règles, des challenges, si vous avez un retour d'expérience ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à profiter de ces lives pour pouvoir me les poser et que je puisse vous répondre directement en live et de manière totalement personnalisée. Donc n'hésitez pas à utiliser le chat. If ES reverse its M15, the bullish buzz will be more likely. Absolutely. Absolutely. If we do close above this M15 fair value gap, that's true. Price is very indecisive right now. I wasn't expecting that. Horrible momentum today. Je suis plutôt d'accord avec toi. So I wasn't expecting this kind of momentum. I was expecting a strong bullish momentum. But wait, can still happen. That's why I took the trade. We're pretty much stuck into a range. Horrible momentum aujourd'hui. Jusqu'à quelle heure tu t'autorises à rentrer en position? Bah écoute, je pense que là, l'entrée, elle est toujours bonne ici, sur cette imbalance. On a quand même eu une belle réaction. Ici, on est en train de créer une SMT LTF. Donc ici, on est aussi dans une imbalance. Maintenant, si on passe en dessous de cette bougie, je pense que je vais être out. Je vais tout simplement sortir parce que ça m'a plus trop m'intéresser. Et je ne prendrai pas le risque d'aller toucher mon stop loss ici. Donc juste pour info, hein, pour vous mettre le trade tel qu'il est sur mon compte, je suis rentré vraiment assez haut parce que je m'attendais à un momentum beaucoup plus puissant. Donc c'est comme ça que je suis rentré. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus puissant avec une espèce de bougie H1 de renversement. Alors pour l'instant, ce n'est pas le cas. On est à la moitié de l'heure. Donc let's see if we're going to go higher with those two last M15 candles that we're gonna have. On n'a pas eu du tout ce momentum bullish jusqu'à présent que je pouvais attendre. Donc, comme tu l'as dit, assez horrible le momentum. Moi, je pense que ici, tu peux toujours rentrer si tu partages la même vision que j'ai. Sinon, passe ton tour. Comme je l'ai dit, dans tous les cas, c'était vraiment pas le meilleur trade que tu puisses prendre. Mais voilà, c'était un trade qui était basé sur le momentum que j'avais en tête, qui n'est pas du tout arrivé aujourd'hui. Ça arrive, on est dans un range M15, on est dans un range M1, on est dans un range de manière générale, là, vraiment, on est fractalement dans un range, si je puis dire. Donc c'est comme ça, c'est des choses qui arrivent. Encore une fois, c'est pas bien grave, les gars, il faut toujours garder cette légèreté, cette tranquillité quand on trade. Il n'y a pas mort d'homme dans tous les cas de figure. Tu te prends une perte, tu te prends un gain, tu te rends pas compte à quel point c'est insignifiant. D'accord? Et encore une fois, c'est pour ça avec Clickfunded qu'on a créé des règles qui sont vraiment basées sur du long terme. Alors en challenge, on vous donne des targets qui sont très simples, entre guillemets, de réussir. Pourquoi? Parce que les phases de challenge, c'est des phases qui sont énervantes, c'est des phases dans lesquelles on ne gagne pas d'argent, d'accord? On est là à faire un peu du bénévolat finalement, donc c'est pour ça qu'on n'a pas voulu vous garder dans des phases de challenge interminables. Maintenant, sur les comptes Funded, on a vraiment voulu reproduire cette atmosphère de compte propre sur lequel en fait il faut garder cette légèreté, c'est-à-dire ici j'ai une vision, bah je la trade. Pourquoi? Parce que même si je prends une perte sur cette vision, est-ce que c'est grave? Non. Et surtout, est-ce que ça va changer quelque chose dans l'accumulation des bonnes sessions que je vais faire? Pas du tout. D'accord? Pas du tout. Si, tu as la possibilité de faire un BE en auto. Enfin, je sais pas ce que tu appelles auto BE, mais si tu peux mettre un BE à l'avance, oui, bien sûr, tu peux mettre un BE à l'avance.
Ouais, c'est pas très commun, hein. C'est pas très commun ce genre de price action entre 9h30 et 10h30, hein. Là, vraiment, on est sur un cas assez particulier aujourd'hui. It's not common to see that prices ranging in between 9:30 the open and 10:30. It's usually very. It's an aggressive kill zone where price moves a lot. Here today is not the case. Well, happens, you know. Does happen. Nothing is the same every day. Là, c'est assez long. Well. Bonne journée, Jacques. Range qui fatigue. Ouais, bah c'est ça. Après, encore une fois, hein, faut garder toujours en tête que d'un moment, d'une bougie à une autre, tout peut bouger. Encore une fois, si vraiment je pourrais vous partager un retour d'expérience après toutes ces années, c'est que le mieux, ça reste de prendre son trade et de ne pas regarder le graphique. Pourquoi? Parce que le nombre de fois où je suis sorti de trade, parce que justement, je me disais, bon, il n'y a plus rien à gratter sur ce trade, alors que techniquement, l'analyse n'est absolument pas invalidée, mais j'en ai juste marre de voir mon trade rangé, ou alors je me dis, non, mais là, finalement, on va se retourner, etc. Il faut toujours, en fait, se souvenir que si tu as pris un trade, c'est pour une raison, et le truc, c'est que tant que cette raison, elle n'est pas totalement invalidée par le prix, il ne faut pas que tu changes, il ne faut pas que tu bouges quoi que ce soit. C'est-à-dire que si tu bouges, si en fait tu te laisses influencer par, entre guillemets, les chuchotements du marché, bah le truc c'est qu'il y a de grandes chances pour que au final tu regrettes en fait d'avoir touché à quelque chose qui n'était pas nécessaire et que si tu serais pas devant ton écran, tu n'aurais jamais touché. Ok? Voilà, ça il faut toujours s'en souvenir. Je pense que ça c'est très important de le rappeler. Donc là, on a un peu de mouvement. C'est vrai que là, on commence vraiment à aller très bas. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que c'est une énième purge des liquidités pour aller plus haut? À voir, la bougie M5 va bientôt se clôturer. Oui, je suis en position à l'achat ici sur IS. Donc pour l'instant, ma position est en perte latente. Mais pour moi, la logique peut toujours tenir. Donc je suis toujours dans le trade. Je vais voir un peu comment on clôture cette bougie M5 là. Encore une fois, on clôture à l'intérieur de cette fair value gap. On crée une SMT. Ouais, non, bon là, ça va sûrement aller plus bas, très honnêtement. Voyons voir. Voyons voir si ici, on peut avoir une réaction. Sinon, je pense que là, ça va tout simplement sonner le glas. Sonner le glas. Ça commence à me paraître compliqué, là, qu'on puisse remonter où que ce soit. Très honnêtement.
price is retesting M5 OB. True. Could be the case actually. Lol. That's why we put some music to keep it cool, to keep it chill, because it is, you know, trading is not about being stressed. Trading is just about trading your vision, and that's it. See, again, we have a bullish move, bullish momentum ongoing here. Still respecting this M5 fair value gap. Well, let's see, you know, I'm holding the vision. Again, do not close the trade until your vision is completely invalidated by the markets, because you know you could regret any of those stuff that you're going to do because of you being stuck in front of your screen. My target is higher, is the previous weekly high, or at least in here, the liquidity above here. But you know, here it's a mess. It's a mess of a price action here right now. Actually, it's a mess of a price action, to be fair. I wasn't expecting that at all, of course. Otherwise, I wouldn't take the trade. I wasn't expecting that at all. I thought we were going to have a strong momentum. After taking out the liquidity here, you know, we took out a lot of liquidity here, but we didn't have any momentum left. Good. If you enter on the 5-minute FVG, you have a better entry than me. Yeah, looks attractive. Looks attractive. It could be interesting for MNQ sweep the low and constitute. I mean, again, I don't know if I have a bullish long time. I mean, you know, here it's more like I took this trade because of the momentum that I was waiting for during the beginning of the session. Here, actually, I'm holding the trade because I'm inside the trade already, but it does not fit anymore the vision that I had. You know, now it's more likely 50-50. It's either going up or either going lower. I don't really know. You know, I don't really know right now. Seems like he's going to go for lower prices. I thought that we would have like a strong momentum at the beginning of the session. Didn't happen. You know, it is what it is, right? It is what it is. It is what it is. I thought we would have some volatility, but we don't. You know, that's basically the whole hour here. You know, that's the whole hour that you have in front of you right now in this little square. So as you can see, it is a risky trade, but I said that since the beginning. It is a risky trade. It is a risky trade for sure. I mean, you know, when you're trading inside those kind of range, you know that you're kind of risky. You know, you're not trading the best setup possible. Otherwise, you wouldn't trade inside a range. You would wait for the range to be out from one side at least. Any news or something particular? Honestly, I don't know. Honestly, I do not know what's happening right now. Why we don't move at all.
No, I don't think there is any news or anything related to macroeconomics. But let's see, now it's the last 15-minute candle of the 1 hour of the 10 a.m. So let's see if we can have any momentum. It's pretty unusual to see this kind of candle for a 10 a.m. candle on indices. Looks like NQ took out all his liquidity here, mitigating some breaker blocks here, some for value gap as well on the 5-minute if I'm not mistaken. Yeah, we're still respecting this fair value gap on NQ. We're still respecting this breaker block. Seems like we have a bullish momentum ongoing here as well on ES. So it might be the time for ES to go up. Let's see. Let's see, guys. Wait, quite frankly, you know, we're not going up right now. I'm going to close the trade. I'm not going to wait until, or I mean, I would just move from my screen after this live session with you guys, because like it's so long. I don't really know why price have to range that much. I don't know why price has to range that much today. Looks like we ranged enough to go higher now, especially on NQ. Especially on NQ, I don't know why. Yeah, have a nice day. See you. All right. All right. Can you guys see? Can you guys see for those who've been with me since 1 hour? Are you guys seeing the same thing that I'm seeing right now? Est-ce que vous voyez la même chose que moi, les amis? Pour ceux qui sont là depuis le début. Est-ce que vous voyez la même chose que moi? Est-ce qu'on ne serait pas sur le départ haussier qu'on attendait? Encore une fois, hein, par expérience, le plus vous restez devant votre écran, le plus vous êtes en capacité de faire une bêtise de management. Et ça, vraiment, j'en ai payé les frais, mais vous même pas vous imaginez le nombre de fois où j'ai fait des bêtises de management, parce qu'on est beaucoup trop sensible en tant qu'humain au développement du marché, et on en oublie en fait que le prix peut très bien avoir des phases où il va ranger, même à des heures où il est censé être volatile, pour au final valider la vision. Et après, quand vous allez revenir, en fait, c'est même pas quelque chose que vous aurez remarqué en tant que quelque chose de bizarre si vous ne seriez pas resté devant votre graphique. Vous revenez 3 heures plus tard en phase de price action, imaginons que le prix est ici, vous n'allez même pas vous dire « Oh, qu'est-ce que c'est bizarre ça, qu'est-ce que c'était? Ah, c'est bizarre ». Vous n'allez rien remarquer du tout. La seule chose que vous allez voir, c'est le fait que, ouais, ok, vous êtes rentré peut-être ici, que le prix il est venu mitigate cette imbalance et qu'au final, de là, il est remonté. C'est tout. Vous voyez ce que je veux dire? Le truc, c'est que vous, quand vous vivez le truc à 100% pendant 1 heure devant votre graphique ici et que vous mettez beaucoup trop d'importance en plus sur le trade, vous êtes vraiment assujetti à justement faire une bêtise, à sortir du trade ou à faire quelque chose qui n'a pas de sens vis-à-vis de la vision générale que vous avez du marché. Ok, encore une fois,
C'est pour ça que parfois prendre du recul sur le graphique, aller faire quelque chose d'autre et mettre des alertes, c'est quelque chose qui sur du long terme va vous aider et surtout va vous permettre voilà, de faire autre chose. Well done, thank you, but I don't know. Look at the, I don't know, honestly, I don't know. I don't know what to think about this price action right now. I don't know what to think about this price action right now, honestly. What the fuck? Yeah, well, to be fair, quite frankly, now it's kind of 50-50 angle. It could be higher, it could be lower. I don't really know. ES is pretty slow today comparing to NQ. Yesterday was the opposite. Actually, ES was very, very, very awake. Today is really sleepy. NQ is very, 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 very aggressive comparing to ES today. Well, you might say it's always the case, but yesterday was the opposite. That's why I'm saying that. Damn, but those kind of price action, they horrible to watch, bro. They are so annoying to watch. That crazy. Alright, is ES going to follow? Is ES going to follow NQ or not? So, mon TP, je vais vous mettre ma position exacte pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte de mon entrée et de mon TP, mon stop loss, etc. C'est vrai que je n'avais pas mis ma position. Je suis rentré ici, stop loss donc ici, et mon TP en fonction pour le coup à peu près là de comment on va se dérouler. Mon TP serait tout simplement un R de 2, donc un R de 2 qui serait du coup juste ici. Voilà. Comme ça, vous avez ma position exacte. Ça commence quand même à devenir un peu barbant là, pour être honnête. Ça commence à devenir un peu barbant là. Allez, les 5 dernières minutes de cette heure-ci, on va voir un peu ce que ça donne. Ouais, c'est pas le mot, je suis d'accord, mais on va rester poli. On va rester poli. Je vais juste enlever ça parce que ça me gave hein, sur le graphique, les gars. C'est pas contre vous, mais ça me gave sur le graphique. J'aime pas, je préfère garder mon graphe comme ça. Je sais pas si le market maker il est parti en vacances, il a oublié les clés de sa moto aujourd'hui ou je sais pas, mais en tout cas ça me fait plaisir de voir que tout le monde reste sur le live. Écoutez les gars,
voilà, la réalité du trading, elle est en face de vous. On n'essaye pas de vous cacher quoi que ce soit. Effectivement, je fais des analyses sur le marché. Absolument, Kevin. C'est ce que j'aime faire. Mais là, vraiment... Oh là là, c'est barbant. C'est barbant. Oh. Après, à ce moment, ça m'a tout l'air d'être aussi une imbalance qui va tenir, hein, parce que à ce moment-là, je veux dire une imbalance qui arrive aussi bien à retenir le prix, c'est pas forcément très bon signe hein, pour une hausse là. Je veux dire, si cette bougie M15 n'arrive toujours pas à bloquer ici, je veux dire, à passer au-dessus de l'imbalance, ici, sachant qu'on est aussi en train de créer une SMT entre les deux, c'est pas forcément ce qui me donnerait envie de trop rester dans le trade pour l'heure suivante, pour être très honnête. Parce que là, quand même, je veux dire, il y a un moment donné où il faut quand même répondre un peu avec de la lucidité. Encore une fois, je veux dire, je suis pas du genre à clôturer mes trades early ou quoi, mais là, pour le coup, j'aimerais quand même une confirmation sur IS qu'on arrive à passer au-dessus de cette imbalance. Ça serait pas en trop. Parce que là, vraiment, on n'y arrive pas, quoi. Hein. C'est assez compliqué. NQ qui est bien réveillé aujourd'hui, qui nous a quand même fait au final un bon petit momentum haussier. Hein. En vrai de vrai, quand on voit ici, c'était où la clôture de 9h45. Un petit long ici. Bon, après, voilà, c'est quand même, encore une fois, on est loin du TP, quoi qu'il en soit. Très loin du TP, quoi qu'il en soit, avec ce momentum là. Ouh là là. Je regarde sur le Discord. Bon, bah voilà, hein, ça c'est notre 10 AM candle. Qui s'avère être sur IS une bougie d'indécision totale. Bougie d'indécision totale. Attention, est-ce qu'on va avoir une volatilité hors du commun? Ça pourrait être intéressant.
Donc 11h US. 11h US, normalement c'est un peu une continuation là. Je sais pas trop ce qui va se passer du coup. On va voir. Je vais pas vous retenir non plus trop longtemps là. Parce que moi aussi je commence à fatiguer de ce price action et de regarder bougie après bougie bouger dans un cercle. Dans un rectangle. Ça commence à me rendre un peu foufou. Pour être honnête. À vous aussi. Je crois que ça va être un BE pour moi, les gars. Ça va être une sortie à break-even pour moi, peu importe ce qu'il en a. Attendez, en fait, ça va être très simple. Ça dépend de la clôture de cette bougie en dessous de cette Devil Candle en M1. Si on clôture pas au-dessus, là, moi, je vais sortir tout simplement. Parce que là, ça commence à me barber. Et je veux dire, là, je vois plus trop de raison d'être dans le trade, en fait. Même si derrière, après, ça peut être du 50-50. Je vois plus trop de raison d'être dans le trade pour moi. Donc je vais tout simplement sortir. Allez, on va voir cette dernière bougie. Si ça passe en dessous ici, moi je sors tout simplement dans une perte du coup qui serait une petite perte. Comme je l'ai dit, il n'y a plus trop de sens pour moi de rester dans ce trade à ce niveau. Voilà. J'étais pas du tout rentré à la base pour ça. Donc je vais pas rentrer dans le truc. Non, moi non plus, ça me dérange pas d'attendre techniquement, mais c'est plus, encore une fois, se rappeler pourquoi on est rentré, plus qu'autre chose. Pourquoi je suis rentré. Je suis pas rentré pour ça, je suis pas rentré dans ce trade pour le holder de cette manière. C'était vraiment dans un aspect de momentum de début de session qui n'a pas du tout eu lieu. Là, maintenant, on est passé à la bougie de 11h. Donc finalement, moi, je suis plus du tout dans la même logique qu'au départ. Donc c'est pour ça que voilà, on va voir, hein, on va voir, on est patient, on veut bien laisser un peu de chance au marché, mais bon, à un moment donné aussi, du coup là, moi, ça me rappelle aussi pourquoi je suis rentré et pourquoi j'ai plus envie de holder ce trade, sachant qu'en plus là, je suis dans une petite perte latente gentillette, mais qui a commencé à me tambouriner sur la tête aussi. Allez, je pense que ça va être finito là. Allez, on va laisser la clôture de cette bougie. Tac, 3, 2, 1. Mais là, je veux dire, on a eu toutes les réactions possibles et imaginables. On a eu tout. Là, ça monte pas. Le momentum est complètement absent. Le momentum est complètement absent. Là, on commence vraiment à chuter. Moi, j'ai mis mon stop loss là, ici. Je pense que je vais pas tarder à être sorti. Hop, voilà, mon stop loss est là. Je vais pas holder le trade plus que là. Permettra aussi de vous partager le trade du coup que j'ai pris hier, qui s'est avéré être beaucoup plus agréable en termes de développement que celui d'aujourd'hui.
Allez, voilà, c'est fini. Petite seconde du coup. Les gars, s'il vous plaît, petite seconde. Juste histoire de gérer quelque chose ici. Ok. Enfin, bref. Donc pour ce qui était de mon trade d'hier, plus intéressant cette fois-ci. Donc mon trade d'hier, c'est très simple. On avait un price action qui déjà à la base était beaucoup plus agréable que celui-là, hein, on va pas se mentir. On avait un price action qui était quand même beaucoup plus confortable que celui qu'on a à l'heure actuelle en face de nos yeux. Donc le price action d'hier, qu'est-ce que c'était? On va y revenir tout de suite. Hop. Donc, c'était ici. Donc hier, du coup, je crois que c'était pile ici. Hein, pile ici. Vous voyez que hier, du coup, ce qu'on avait, c'était assez simple. On avait du coup un retracement ici sur NQ dans cette imbalance M15 ici. Ok, sur du H1, si je vais en HTF, du coup, on avait aussi cette imbalance que vous pouvez voir ici, tout simplement. Donc ce qu'on fait d'ores et déjà, on peut le remarquer avec cette mèche, c'est qu'on crée du coup une SMT à l'ouverture, comme j'aime beaucoup les observer. Hop, voilà. Ici, vous pouvez le voir, hop, SMT. Ici, on vient tout simplement pas prendre le lot, tandis qu'ici, on vient le prendre. Donc ça fait ma SMT, ok. En 15 minutes, du coup, on voit qu'on réagit bien. Hein. Imbalance H1, imbalance M15, ok. Donc ça, c'est très bien. Et du coup, par la suite, moi, ce que je vais, c'est en M5, tout simplement. J'attends de voir qu'on crée ce breaker block ici. Ok, on est en train de créer un breaker tout simplement ici. Alors là, on vient tout juste de le créer, hein, mais le momentum, on sait, il peut être très agressif. C'est ce que moi, j'attendais tout simplement aujourd'hui. Donc ici, on crée le breaker block. Et après, par la suite, moi, là où je suis rentré, c'est tout simplement dans cette inverted fair value gap en M1, ici, que vous voyez juste là. Voilà, inverted fair value gap en M1. Et après, du coup, le trade, c'est tout simplement déroulé à la hausse. Alors, je suis rentré aussi sur IS, mais c'était un peu plus tard. Voilà, c'était tout simplement à l'inverted fair value gap ici. De toute façon, j'ai partagé à peu près tous les screens, etc. sur Instagram. N'hésitez pas à rejoindre mon groupe Telegram si jamais vous voulez plus de détails. Et mon TP, c'était juste là. Donc, en fait, c'était un trade cumulé tout simplement, et après le prix s'est déroulé à la hausse jusqu'à prendre ce high ici et se retourner après par la suite. Voilà. Donc c'était un beau price action hier qu'on a eu, comparé à aujourd'hui, tout du moins. Comparé à aujourd'hui, c'était un beau price action. Et puis voilà les gars. Bon, c'était une session très lente aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. So, as you can see guys, today was pretty slow. But sometimes it's just like this. We're currently, maybe we'll have a reaction here from on NQ. Let's see. I'm gone with trading today. To be fair, I'm not going to trade or take any position left. So take care, and we'll see you guys in the next live. Okay. Je vous vois la prochaine fois dans un live, les gars. Prenez soin de vous, c'était un plaisir. Aujourd'hui, c'était assez lent, mais c'est comme ça. On est resté jusqu'au bout. Prenez soin de vous et puis on se voit très vite du coup pour un prochain live. Ok, dans la semaine. Tous les plannings de toute façon sont donnés sur Instagram. Ok. Avec plaisir, les gars. Prenez soin de vous et on se voit très bientôt. Ciao, ciao.